As cork bark is harvested, small leftover scraps are often left behind, too tiny for industrial use. But there's one person who has been giving these pieces new life through the creation of beautiful jewelry. Despite his passion and creativity, after a decade of effort, he still faces challenges in opening his eco-friendly business. Nasce tutto dal bisogno di trovare un materiale che potesse soddisfare un bisogno creativo. Con il sughero l'ho trovato. Amore a primo tocco, perché nel momento in cui ho iniziato a lavorarlo, a toccarlo, a intagliarlo, mi ha veramente aperto un mondo, perché veramente si può fare di tutto con il sughero. We are in Sardinia, an Italian island known for its abundance of cork oak trees. These trees can grow up to 50 feet tall and are primarily cultivated for the production of cork, which is the tree's bark. The bark is spongy and about 2 inches thick and can be removed from trees that are at least 15 years old. Cork is a highly sought-after material because of its properties and the many ways it can be used. The bark is harvested every 9 years, and during the harvesting period, small pieces of bark are sometimes left on the ground because they're considered too small for industrial use. However, for Antonio, those small pieces on the ground are exactly what he's looking for. La Sardegna, insomma, è piena di sugherette, di querce da sughero, quindi andare a farmi un giro e cercare pezzi di sughero. Il recupero è sempre, diciamo, alla base del mio lavoro. However, Antonio's journey didn't start with cork bark pieces. Instead, he started with recycled wine bottle corks, which were easy to find, allowing him to start experimenting right away. Diciamo che incuriosiva molto il mio lavoro creativo con il sughero e quindi l'Agita ha iniziato a fornirmi di tappi di sughero, infatti sono pieno di tappi di sughero. He still uses this technique today, which gives a unique texture to his jewelry. He frequently combines cork with various types of wood, such as fragrant prickly juniper wood. Through the manipulation of geometric shapes, he crafts combinations to create jewelry with beautiful autumn colors. Cork is a soft material that can be molded in many ways, but it's also very delicate, and sometimes there may be imperfections inside the piece. Tu devi imparare ad adattarti alle imperfezioni del materiale, puoi anche disegnarlo, poi però quando lo stai lavorando il materiale cambia. È un po' uno scambio, no? Tra te e il materiale. This material is typical to this island and has been used since ancient times. It was already in use 5,000 years ago by the Nuragic civilization, an ancient population on the island. And Antonio wants to create a connection between the past and his jewelry. Unire artigianato e arte. Provo a dargli, diciamo, un nuovo lustro per poterlo, diciamo, far conoscere anche in modi diversi da come solitamente siamo abituati.
In today's world, where social media are immensely popular, small businesses face tough challenges. Starting a business isn't as simple as it might seem. Antonio is struggling to stand out among the multitude of competitors on social media, making it difficult for him to gain visibility and recognition. Sono 10 anni che lavoro il sughero e ancora non sono riuscito a farlo diventare un vero e proprio lavoro che ti sostiene. Non è facile, però sento che quella è la mia strada. C'è chi mi ha detto quello che fai è bigiotteria, non è realizzata con metalli preziosi. Quando crei qualcosa ci metti tutto, ci metti le tue energie, è un po' una tua creatura. Per me è un gioiello, anche se non brilla. But his love for his craft keeps him moving forward. As Antonio contemplates what to do next, he realizes that he's not alone in this struggle. He meets other artisans facing similar challenges, and they help and learn from each other. He decides to share his story and inspire others. Se trovi qualcosa che ti dà soddisfazioni e ti piace farlo, non ti fermare. Devi sempre farle con amore, così quello sicuramente è importante. His story shows that if you love what you do and keep trying, you can make it even in a competitive world.